Today class, okay, about just introduction about IIT JAM exam. Okay, we'll start first. Listen. No. First IIT JAM exam, very important. IIT JAM exam. This is yearly conducted once time, right? Yearly conducted once. In a month. February month. Actually, February second week. Okay. Every year, please mute the mic. Every year they will conduct the IIT JAM exam. Okay. In February second week. See. In IIT JAM exam, there are 5 branches. Okay? Chemistry, physics, maths, okay, biochemistry, okay, biotechnology. Okay. In we are going to discuss only about what IIT JAM chemistry. In the IIT JAM chemistry, total mark exam mark. Total mark வந்து 100 mark. Total 100 mark. Okay. How many sections? Okay. There are 3 sections. One is section A, one is section B, section C. Section C. Section A பேர் வந்து multiple choice question, MSQ. What is MSQ? Na? That is called multiple choice question. This is MSQ. MSQ. This is a multiple style question. This is multiple style question. And third one, that is called NAT. What does NAT mean? That is numerical answer types. Numerical answer type. You got the point, okay? அப்போ listen, மொத்தம் 100 மார்க்ல there are 3 section in JAM exam. Section A வந்து பார்த்தோன்னா multiple choice question. Section B வந்து multiple select question. And section C வந்து numerical answering type. See, இந்த section A ல ரெண்டு இருக்கு. ரெண்டா பிடிச்சிடலாம். Section A total mark. Section A ல total mark வந்து 50 mark. I mean 100 markல out of 50% question from section A. Okay, இந்த section ரெண்டு பேர்ல one mark question இருக்கு. 1 mark question, then 2 mark question. Okay, simple. Section B ல section B 20 mark. Section B எவ்வளவு மார்க் தான்? இது total mark வந்து இதுல total mark வந்து 20. இத they will ask 10 questions. Okay, 10 questions. 10 questions கேட்பாங்க. இந்த 10 question எவ்வளவு மார்க்? All questions are each 2 mark. Okay, got the point. அப்ப section B ல they ask 20 mark question. அப்ப 20 markல 10 questions இருக்கும். Each one question having 2 mark. Section A ல section C ல அதே ரெண்டா பிரிச்சிடலாம். Section C ல பாத்தீங்கன்னா 1 mark question இருக்கும், 1 mark question இருக்கும், and 2 mark question இருக்கும். 2 mark question. See, take 1 mark question. 10 questions 1 mark. எவ்வளவு மார்க்? 10 மார்க்கா? Yes or no? 10 mark plus 10 question 2 mark. Here 10 question 2 mark. இதுல வந்து 10 question வந்து 2 mark questions. 10 question 2 mark. Okay, 10 question 2 mark. எவ்வளவு ஆச்சு? Okay, 10 into 20 mark. இங்க 20 mark. For total section C க்கு 30 mark. Okay, section C 30 mark. Section B 20 mark. இதுல section A ல 1 mark question, 2 mark question. Okay, இதுல பாத்தீங்கன்னா see, take 1 mark question, 10 questions. எவ்வளவு ஆச்சு? 10 mark ஆச்சா இது? 10 mark. Now இதுல 22 mark questions. 20 questions.
எவ்வளோ ஆச்சு இது? இது 40 மார்க்கா? இப்போ டோட்டலாக ஆச்சு 40 மார்க். டோட்டலா எவ்வளோ மார்க்கு? 50 மார்க். இப்போ டோட்டல் கொஸ்டின் 10 கொஸ்டின், 30, 40, 50, 60. பட் டோட்டலா நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் கொஸ்டின்ஸ் இன்னைக்கு பேப்பர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து 60 கொஸ்டின்ஸ் டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கும்? 60 கொஸ்டின்ஸ். இந்த 60 கொஸ்டின்ஸ்ல ஞாபகம் வச்சுங்க, செக்ஷன் ஏ வந்து 1 மார்க் கொஸ்டின் 10 கொஸ்டின் இருக்கும். அதே செக்ஷன் ஏல 2 மார்க் 20 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். செக்ஷன் சில எல்லா 10 மார்க் 10 கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே 2 மார்க் தான். ஓகேவா? 1 மார்க் கிடையாது. செக்ஷன் சில வந்து 1 மார்க் இருக்கும், 2 மார்க் இருக்கும். 10 கொஸ்டின் 1 மார்க், 10 கொஸ்டின் 2 மார்க். சி நவ் மார்க்கிங் சிஸ்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 1 மார்க் கொஸ்டினுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த 1 மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஓகே நெகட்டிவ் மார்க் வந்து -0.33 நெகட்டிவ் மார்க். It means what? If writing one question wrong ஆகுதுன்னா how much mark going to minus பண்ணோம்னா -0.33. ஓகே 0.3 மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க. இங்க 0. -0.66 மார்க். ஐ மீன் 1 மார்க் கொஸ்டின் தப்பானா அப்படின்னா 0.33 மார்க் போயிடும். 2 மார்க்ஸ் தப்பானா 0.6 மார்க். ஓகே, செக்ஷன் பிக்கு நோ நெகட்டிவ் மார்க், நோ நெகட்டிவ் மார்க். செக்ஷன் சிக்கும் நோ நெகட்டிவ் மார்க், நோ நெகட்டிவ் மார்க். யூ காட் த பாயிண்ட்? அப்ப இது மாதிரி நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு. செக்ஷன் ஏ நெகட்டிவ் மார்க், செக்ஷன் ஏ நெகட்டிவ் மார்க். இப்ப செக்ஷன் ஏல 1 மார்க் தப்பா இருந்துச்சுன்னா -0.33 போவோம். -0.3 மார்க் எடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? டோட்டல் மார்க்ல இருந்து. செக்ஷன் 2 மார்க் கொஸ்டின் செக்ஷன் ஏல 2 மார்க்ஸ் தப்பானா -0.66 மார்க் எடுத்துருவாங்க. செக்ஷன் பிக்கும் செக்ஷன் சிக்கும் there is no நெகட்டிவ் மார்க். யூ காட் த பாயிண்ட்? நவ் see, நவ் இந்த செக்ஷன் ஏல செக்ஷன் ஏ, இந்த செக்ஷன் ஏ என்னது? மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினா? மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டினுக்கு ஏ பி சி டின்னு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. இந்த அவுட் ஆஃப் 4 ஆப்ஷன்ல ஓகே லெட் அஸ் ஓகே பி ஆப்ஷன்ஸ் பி கரெக்டா இருக்கலாம். ஓகே, எனி ஒன் ஆப்ஷன். சி இதுக்கு எனி ஒன் ஆப்ஷன், எனி ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட், எனி ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். யூ காட் த பாயிண்ட்? இது செக்ஷன் ஏ. ஓகே, செக்ஷன் வாட் அபௌட் செக்ஷன் பி? இன் கேஸ் ஆஃப் செக்ஷன் பி, செக்ஷன் பி தட் இஸ் மல்டிபிள் select question. இது பாத்தீங்கன்னா அதே ஓகே ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 36 ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பி, ஆப்ஷன் சி, ஆப்ஷன் டி. ஓகே லெட் அஸ் assume this question answer வந்து A B D. Okay, what is answer for this question? A B D. Okay, suppose if I answer only A B. Okay, if you answer only A B, now what is actual answer? A B D. Yeah, you only mark A B na, there is no partial mark awarded to this question. Okay, if you write the all three answer correctly na, we get the mark. You got the point? Appa I have to A B D potana, I get 2 mark. Suppose I don't put A, I put only B and D na, no mark. You got the point? In the case multiple select question there is no partial mark and there is no partial mark. You got the point? Partial mark கிடையாது. அப்ப செக்ஷன் பி ல வந்து there are multiple select question. ஓகே, இந்த மல்டிபிள் செலக்ட் கொஸ்டின்ல மூணுமே ஐ மீன் ஏபிடியா இருந்துச்சுன்னா மூணுமே ஏபிடியும் இந்த மூணும் மார்க் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னா மூணையும் மார்க் பண்ணியிருந்தா we get 2 mark. Otherwise there is no partial mark for you. You got the point? This is very important piece. Okay, most of mark deciding வந்து பார்த்தா செக்ஷன் பியும் செக்ஷன் சி தான். நீ செக்ஷன் ஏ ப்ராப்பரா எழுதிட்டுனா யூ குவாலிஃபைடு. பிகாஸ் செக்ஷன் ஏ 50 மார்க் ரைட்டா இல்லையா? அப்ப செக்ஷன் ஏ if you write in the section A very clearly na, you almost clear the exam. I mean you cross the cut off. And if you want to get good mark, if you want to get 50 plus, if you want to get 40 plus, if you want to get 60 70 plus na, we have to focus on section B and section C is very 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 important. In section B la section C la edu more tricky one na multiple side question. You got the point? Because for that question maybe one option will be answer,
two option will be answer and 3 option will be answer, okay? Or either 4 option should be will be the answer. This is a very tricky one for this one. See, for this multi-select question, we have to focus more theory point of view, theory concept. We have to focus more theory. If you're strong in theory, we can solve out of 10 question. We can solve maximum 6 to 7 question. We can solve பண்ணிடலாம். Remaining 2 question based on application. Okay. Section A வந்து purely based on applied concept. It's only based on concept. Concept clear இருக்கணும். இதுல theory வரும் plus என்ன வரும்? Numerical வரும். Numerical. Section C ல 90% question only numerical part தான். Based on formula and based on application, we have to solve section C. Now you know about what is section A, section B, right? But section B very important. It's a mark score, okay? Because it's a 10 questions, 20 mark. Okay, almost cut off reached, right? Yeah. Now I will tell cut off later, okay? See. Now what about section C? In section C, in case of section C, that is NAT, numerical answering type. See, in the section C, okay, for example, question number 55. Okay, there's a question, okay, one question. Son, we have to only fill the answer. Okay, for example, calculate the gives free energy for this cell, for following galvanic cell, okay, galvanic cell. Okay, for example, for this question, for example, delta G answer should be minus 44.2 kilojoule per mole now. Okay, the answer, okay. We have to listen. We have to put this minus also. What is the answer? We have to put minus 44.2 pound. Okay. If you forgot to put minus now, they don't give the mark. அப்ப அந்த நியூமெரிக்கல் ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவா பாசிட்டிவா வந்துச்சு அப்படியே எழுதிடலாம். ஓகே, 44.4. ஓகே, whenever the numerical answer should be நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா we have to indicate the negative value also. நெகட்டிவ் இண்டிகேட் பண்ணி தான் நீ அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும், அந்த வேல்யூவை டைப் பண்ணணும். நீ நெகட்டிவ் வந்துட்ட அப்படின்னா உனக்கு மார்க் கிடையாது. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாம ஓகே ஃபார் இந்த கொஸ்டின், ஓகே இந்த கொஸ்டின் வந்தா வாட் இஸ் ஆன்சர் கீழ பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. ஆன்சர் கீழ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 43ல இருந்து 45 கிலோ கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இதுக்குள்ள இருந்து ஆன்சர் கரெக்ட். What answer I got? 44.2. அப்ப this value between and 43 44 அப்ப I awarded 2 marks. You got the point. 2 mark question now. Some question like a spectra, okay, number of hydrogen spectra, அப்ப answer should be only 1 into 8 3 4 5 தான். Okay, only one individual value தான். Some numerical based question, maximum they will ask numerical based question. Some question they will ask whole number. Okay, answer 2 ஆ இருக்கலாம், 3 ஆ இருக்கலாம், 0 ஆ இருக்கலாம். அந்த மாதிரி கொஸ்டின் 0 ஈஸியா போட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, டேக் திஸ் மாலிகுல். இந்த மாலிகுல், ஓகே, டேக் அனிசோல். இந்த மாலிகுல் கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாலிகுல் கொடுத்துட்டு they ask, okay, the number of C13 ஸ்பெக்ட்ரா கேட்டாங்கன்னா what is answer now? Very simple. நீங்க லைனை பாஸ் பண்ணிடலாம், ரைட்டா? அப்ப இது ஒரு ரைட்டா இல்லையா? இது 2 ஆச்சு, இது 3, இது 4, இது 5. அப்ப ஆன்சர் ஃபார் திஸ் क्वेश्चन 5. அப்ப you have type only 5 தான். No issue. அப்ப இது மாதிரி ஓகே இன்டிஜர் நம்பர் பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन கேட்டானா 5 3 4 போட்டுடலாம். இது மாதிரி கால்குலேஷன் பேஸ் பண்ணி போட்டானா they will some range. அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள ஆன்சர் வரணும். அப்ப எப்படி வரும் அப்படின்னா சிம்பிள். ஓகே, ஃபார் நியூமெரிக்கல் பர்பஸ்க்கு, ஃபார் நியூமெரிக்கல் क्वेश्चनக்கு, ஓகே, they will give the calculator, right? For numerical question, very simple. Okay, in the question numerical questionக்கு we have to use என்ன பண்ணும்? கால்குலேட்டர். எங்க இருக்கும்? ஸ்கிரீன்லயே இருக்கும் கால்குலேட்டர். ஓகே, ஐஐடி ஜாம் எக்ஸாம்ல நீ எழுதுற அந்த எக்ஸாம், ஓகே, சிபிடி ஐட்டா, வாட் இஸ் சிபிடினா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட். இந்த டெஸ்ட் எழுதுறீ, அப்ப இந்த டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்ல நம்ம டிஸ்பிளேலயே என்ன பண்ணோம்? ரைட் கார்னர்ல லெஃப்ட் கார்னர், either ரைட் கார்னர் லெஃப்ட் கார்னர்ல they will give the calculator. We have to use the calculator. We have to do the problems. Okay, இன்னொரு விஷயம் வந்து during the physical chemistry problem solving, okay, for example, okay, formula வந்து RT value they given, okay, 0.086 னா 8623. okay, இப்படி கொடுத்தானா நீ என்ன பண்ணணும்? We have to take all the value. For simplification we don't take 0.08 போடலாம். அப்படி போட்டு ஆன்சர் தப்பா வந்துரும். அப்ப இந்த ரேஷியோக்குள்ள வராது, புரியுதா?
அப்போ whenever they give the constant value கொடுத்தாங்கன்னா என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கானோ அது அப்படியே கொஸ்டின்ல போட்டு சால்வ் பண்ணணும். பிகாஸ் we are not going to do the calculation, right? Only calculator going to only the calculator going to do calculation. Well, there is no worry about us, right? அதனால whenever they give the constant value, we have to take the whole value, do the problems. Very simple. Okay, Avogadro number value 6.023. Some people take 6. Answer is wrong. Because if we take 6, okay, if we take all the value, like approximately, surely finally the answer will be affected, right? By luck in the range kulla vanduchuna, answer okay. Adi varalana, even if you're doing problem, you're spending more time to doing the problem, if you get the answer also, but on the regions kulla varala appadina, they not award the mark for you. This is a very important. The most of students did this mistake in exam. Okay, if you avoid this mistake now, we have to put what are the value in the question paper. We have to put all the values as per the question paper padina, we get the correct answer. Otherwise the answer should be some variable maro. This is very important. Okay, upper in the section C la, we have to only type answer. Negative on the negative mention பண்ணனும். ஓகேவா? அது கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்தாங்கன்னா வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்து வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூவே as per question paper என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து போட்டீங்கன்னா we get the clear answer. புரியுதா? அப்போ about the exam there are 3 section A and section B and section C. Okay, now how to start the preparation? Next question. Okay, so now I know the exam pattern. Then how to start the preparation? Simple. How to start preparation? First thing, students are thinking, sir, I don't know basic, sir. I don't know basic. Don't know basic, sir. First I study basic. If you start studying the basic now, it take 3 years, 4 years. Okay. Even you don't know the basic. Even if you have zero knowledge about chemistry now we have more than 10 months. Okay, 10 months, right? Next year February exam, right? Now April, right? We have the more than 9 to 8, more than 9 months, 10 months, correct? Okay. And the 10 month if you start the preparation now, we can surely 200% you can qualify exam. Okay. So first I going to learn all the basic கத்துக்க போறேன். நான் basic கத்துக்கு தான் படிக்க போறேன் அப்படின்னா that is take more time. Okay. Even I don't know, I have some basic also. Okay. But if I am studying continuously படிச்சேன்னா I will be strong in basic, right? அவ பேசிக் நான் ஸ்ட்ராங் பண்ணி தான் படிப்பேன்னு எடுத்தனா he take more than 3 to 4 years. ரைட்டா? அப்பனால பேசிக் தேவையில்ல. பட் ஆனா அதை பத்தி we have some clear idea. எப்படி ஐடியா வரும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைச்சா போதும். ஓகே, தென் how you get the ஐடியானா we have to study about the things. அப்போ ஒரு கான்செப்ட் பத்தி ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா இல்ல அப்படின்னா அதை பத்தி நீ ப்ராப்பரா படிச்ச அப்படின்னா you get the idea. Simple things. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு தெரிஞ்ச பேசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி. வாட் இஸ் பேசிக் கெமிஸ்ட்ரி? சிம்பிள். ஓகே, உன் கிளாஸ் 11th and class 12th உள்ள கெமிஸ்ட்ரிய just read once. Once read பண்ணுங்க. read பண்ணா you get listen. இப்போ காலேஜ் லெவல்ல எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரினா வெரி ஹியூஜா இருக்குமா ஜாம் லெவல்ல. பட் பிஃபோர் கோயிங் டு ஸ்டடி ஜாம் கெமிஸ்ட்ரி, ஜாம் எக்ஸாம் டாபிக் படிக்க முன்னாடி just once you have to go through the class 11th and class 12th basic, just once read. Okay, I think this make maximum this two we have to study within maximum ஒரு 4 to 10 ஹவர்ஸ்ல இதை நீ படிச்சிடலாம். just read பண்ணுங்க. just read பண்ண போறேன். அப்ப within 10 ஹவர்ஸ்ல I mean within 1 weekல we have to study class 11 class 12 அதை படிச்சு முடிச்சிடணும். second things we have to start very simple, that is called unit conversion. This is important. Unit conversion. Most of students, okay, the 50% students, they are did mistake in unit conversion. This is aware of awareness. This is aware. Be aware of, okay, be aware of unit conversion. If you are not convert the unit now, even if you apply the formula, you're doing all the calculation. If you do all the calculation, but finally they have to convert to one unit to other unit. Okay. If you don't know unit conversion, totally the time is you not get the mark, right? Upper before starting lesson, this simple physical chemistry. Okay. Physical chemistry. If you want to study physical chemistry now, first we have to study
and learn unit conversion. இத ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும். இது படிக்க மேக்ஸிமம் ஐ திங்க் 4 hours போதும். எவ்வளவு hours போதும்? 4 hoursல we can study unit conversion as well as practice the question. Okay, I am going before starting physical chemistry, I am going to start unit conversion தான். அதை பார்த்துட்டு தான் I am going to start the physical chemistry lessons. Okay, next third, in the IIT JAM syllabusல we have to go through once. Whenever get free times, if you never get the free time, just 2 to 3 times, 2 or 3 times read IIT JAM syllabus. syllabus ஒரு டைம் ஒரு 2 to 3 times syllabus read பண்ணி பாரு. ரீட் பண்ணி பார்க்கும்போது யூ கெட் த கிளியர் ஐடியா. எந்த டாபிக்ல எனக்கு தெரியும், எதை பத்தி எனக்கு ஒரு 0 ஐடியா கூட இல்ல, எதை பத்தி எனக்கு 10% ஐடியா இருக்கு, எதை பத்தி எனக்கு 50% ஐடியா தெரிஞ்சிடும். அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா we can study very well. You got the point? But everything I'm going to teach, okay, I give the how to study for this exam. அப்ப just 2 to 3 times revise the syllabus, read பண்ணி பாருங்க. Then only you get the idea, okay, எப்படிலாம் syllabus இருக்கு, what are the content. அது மட்டும் இல்லாம same time you are doing final year to second year, right? Now we are going to we are going to enter to third year, right? அப்ப அந்த 2 years படிச்ச கெமிஸ்ட்ரி, நீ காலேஜ்ல படிச்ச கெமிஸ்ட்ரிக்கும் இந்த சிலபஸ்க்கும் என்ன லிங்க் இருக்குன்னு பாருங்க. how much can be deviated, how much can be linked பாருங்க. அந்த deviate விட்டுருங்க. என்ன லிங்க் ஆயிருக்கோ அத உன்னால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. first things, you got the point? First basic class 11 class 12 படிக்கணும். Just before going to start physical chemistry, we have to study the unit conversion. And third, and 2 to 3 times just read IIT JAM syllabus. Okay, now everything finished. Now we are going to start the preparation. How to start? See, now start. Now I am going to help you for your preparation. I am going to start first basic part. In case of chemistry, three classification, right? One is inorganic chemistry, second one is organic chemistry, third is physical chemistry. Now I am going to pick the very basic lesson to understand the basic things. First lesson inorganic, that is called periodic classification. Periodic classification. This is a very important lesson as well as the basic lesson for inorganic. Okay, for this lesson, damn sure they will ask one question. So only one question answer, yes, because in IIT JAM syllabus there are 30 lessons. If they ask 2 questions per each lesson also, 60 question idea, yes or no? Unless இது குட்டி lesson தான். அப்ப they will ask only one question. Some lesson like thermodynamics, spectroscopy, they will ask 2 to 3 questions. Like organic reagent, naming reaction, okay, அப்புறம் naming reaction, pericycle reaction, they will ask 2 to 3 questions. Okay, it's a basic question. For inorganic chemistry, we have to first learn periodic classification, then followed by chemical bonding. These 2 lessons we have to know must in inorganic chemistry. கெமிக்கல் பாண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஜாம் எக்ஸாம்ல மேக்ஸிமம் they will ask 2 questions. இந்த 2 questionல ஒரு question 1 mark question, ஒரு question 2 mark question. You got the point? Now organicல, if you going to start organic chemistry, first I am going to start GOC. What does GOC mean? General organic chemistry. What is GOC? That is called general organic chemistry. இத பத்தி we have to study very elaborate. Okay, in the GOC la I am going to cover the 90% organic basics. Okay, if you are very strong in GOC, then followed by stereochemistry. This is a very important stereochemistry. Okay, in the 2 lesson da the backbone of organic chemistry. If you are strong in this 2 lesson, we can read very easily reagent naming reaction. Okay, there's an organic partல எது more toughest ஒண்ணுன்னா reagents conversions தான், naming reaction. If you are strong in this 2 organic backbone lesson, what is the 2 backbone lesson? GOC stereochemistry நீ ஸ்ட்ராங்கா இருந்தனா we can solve all the reagent
and naming reaction question ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, திஸ் ஐ வில் டேக் வெரி கிளியர், டோன்ட் வரி. பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்குமே first I told we have to study the unit conversion. This is a very most important unit conversion. ஓகே, இது மட்டும் தான் போதும். மத்ததெல்லாம் இன்டர்லிங்க்டு தான். ஓகே, பிசிக்கல் மட்டும். ஓகே, பிசிக்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஸ்டடி யூனிட் கன்வர்ஷன் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா லெசன் இது வந்து பேசிக் திங். இது படிச்சா சாலிட் ஸ்டேட் தனி பாட்டு, எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி தனி பாட்டு. பட் எல்லாமே இப்போ எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி, தெர்மோடைனமிக்ஸ், கைனடிக்ஸ், ஈக்குலிபிரியம் எல்லாம் இன்டர்லிங்க் தான். பட் லைக் ஆர்கானிக் மாதிரி, இப்போ ஆர்கானிக் மாதிரி நாட் இன்டர்லிங்க். ஓகே, இப்போ ஆர்கானிக்ல ஜிஓசி படிக்காம ரியன்ஸ் சொல்ல படிக்க முடியாது. அப்ப ஆர்கானிக்ல இந்த 2 லெசன் படிக்காம உன்னால ஆர்கானிக் டச் பண்ண முடியாது கொஸ்டின்ஸ். ஆனா பிசிக்கல் அப்படி கிடையாது. நீ சாலிட் மட்டும் படிச்சனா நீ என்ன பண்ணலாம், சாலிட் கொஸ்டின் எழுதலாம். எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் படிச்சனா யூ கேன் ரைட் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ். சம் டைம், rarely they will mix the two lessons mix பண்ணி they will ask the question. There is some probability கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. பட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்குமே நீ இந்த 2 லெசன்ஸ கம்பல்சரி நீ படிக்கணும். இத படிச்சாதான் உன்னால ரிமைனிங் பார்ட்ட எழுத முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடண்ட் ஜெனரலி ஆஸ்க் which is easy சார், ஆர்கானிக்கா, இன்ஆர்கானிக்கா, பிசிக்கலா? எல்லாமே ஈஸி தான். எப்ப ஈஸினா if you understand the concept very clearly. listen concept, listen, most of students thought was IIT JAM exam numerical பார்ட்டா இருக்குமே, அது எப்படி சால்வ் பண்ணுவேன்? compare to numerical. நீ கான்செப்ட்ஸ் வந்து கான்செப்ட்ஸ நீ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தனா உன்னால நியூமெரிக்கலை ஈஸியா அப்ரோச் பண்ண முடியும். நியூமெரிக்கல் நியூமெரிக்கல்னால ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணலாம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் we have to very strong, we have to build the basics, we have to build the advanced level concept. நீ ரொம்ப பில்ட் பண்ண அப்படின்னா உன்னால நியூமெரிக்கல்ல ஜஸ்ட் ரீட் த கொஸ்டின் அண்ட் திங்க் அண்ட் ஈஸியான பண்ணலாம். அப்ப அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன கான்செப்ட் கிளியரா தெரிஞ்சிச்சுன்னா we can solve the numerical question very easily. அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபுல்லா நியூமெரிக்கல் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவான், கான்செப்ட் விட்டுட்டு. நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா? அப்ப நீ கான்செப்ட கிளியரா இல்லாம நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் எடுத்து பார்த்தோன்னு வச்சுக்கியா, உன்னால கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி உன்னால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின். இங்கிலீஷ் அந்த அளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாட்டாங்க, அதனால அவங்களுக்கு அந்த கொஸ்டினை படிச்சு புரிஞ்சிக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா we have to practice our English also. That is most important. ஓகே, அப்போ உன்னால இங்கிலீஷ் ப்ராப்பரா படிச்சு ரீட் பண்ண முடியல அப்படின்னா உன்னால அந்த கொஸ்டினை கான்செப்சுவலா அந்த கொஸ்டினை படிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, அப்ப கொஸ்டினே புரியலனா we cannot write we cannot do the answer, right? அதனால we have to improve some basic knowledge of English. அதை டெவலப் பண்ணிக்கோ, அது up to you. we have to develop yourself. அதை டெவலப் பண்ணிட்டேன்னா நம்ம அது பேசிக் தான், டே பை டே அப்படி அது வந்துடும். ஓகே, டோன்ட் வரி அபௌட் தட் ஒன். அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான், அது நீ பாத்துக்கோ, சிம்பிள். ஓகே, அப்ப இந்த ஜாம் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்குமே நீ கான்செப்சுவலா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தனா உன்னால நியூமெரிக்கல என்ன பண்ணலாம். பிஃபோர் த எக்ஸாம் we can solve lot of numericals. For numerical purpose I am going to give the assignment and worksheet. See, two things, assignment வேற, worksheet வேற. assignment அப்படின்னா அன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு கொடுப்பேன், அது அசைன்மெண்ட்ஸ். ஒரு லெசன் முடிச்சு கொடுப்பாது worksheet. ஓகே, we have to do assignment with worksheet. assignments வந்து mostly consist of the previous year question. அதான் assignments. வாட் இஸ் ஒர்க்ஷீட்னா நான் PYQs. ஓகே, புது மாடல் கொஸ்டின் கொடுப்போம். அப்ப we have to practice PYQ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணனும். at the same time we have to practice the new question. ஓகே, அப்ப 2024ல என்ன கொஸ்டின் கேட்டானோ 2000 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2010ல இருந்து 2024ல வரைக்கும் என்ன எக்ஸாம் கேட்டானோ அதே கொஸ்டின் கேட்க போறது இல்ல. பட் அதே கான்செப்ட்ஸ்ல அட்வான்ஸா இல்ல பேசிக்கா they will modify the question, they ask new questions. இவ்வளவுதான் கான்செப்ட். புரியுதா? this about the IIT JAM exam. Today introduction class tha. Okay, and Monday I am going to start class. Some students are going to join. Okay, na sonna varaikum enna pandra the 2 days ukande just revise class 11 class 12 padi. Illa if you don't have notes, I will give the IIT JEE notes enkita irukku. Notes thara, just once அந்த notes நீ பார்த்து just read. Take Saturdays and time எடுத்துக்கோ. 2 days read பண்ணிட்ட அப்படின்னா from Monday we are going to start the class.